ó ń fẹ́ sinmi létí, ó ń gbọ̀n rìrì dọ́kàn. Ìkànnì Diamond 88.7 FM. Lórí ìkànnì rédíò kan náà pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó tún rú gọ́gọ́, Diamond FM Ìlọrin. Keep listening to the music, to the sound, to the Diamond FM 88.7 FM. across the airwaves right now. In the mix. A better mix of music. You're locked on to the number one radio station. Number one radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping. And Diamond 88.7 FM. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news. Military officers. Pro-Fubara supporters protest to demand governor's reinstatement. Finance Minister leads delegation to 2025 IMF spring meetings. On the foreign scene, Vatican announces date for Pope Francis's funeral. And in sports news, Nigeria defeat Burkina Faso Togo in Women's Handball Regional Championship. Good afternoon and thank you for staying with us in Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. We've all heard about home fire. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM, in YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Culture, Makodi, extending warm wishes to the royal family, the Ilorin Emirate and the people of Kwara State. The Kwara State Governor Abdurrahman Abdurrazak has visited Kayama in a bid to reassure citizens that violent non-state actors are not welcome anywhere in the Kainji National Park and its adjoining areas, and anyone harboring them risks maximum punishment from the government. The governor visited Kayama in company of top security commanders, including the General Commanding Officer or Commanding of the Nigerian Army, General Officer Commanding of the Nigerian Army, 2 Division, Major General Obinna Onubogu. Governor Abdulrazak said the government would deploy maximum military might on the criminals inhabiting the Kainji National Park, warning them to leave the forest and its surrounding communities immediately and warning their local collaborators to quit at the motor park at approximately 9:30 p.m. on Monday and fled the scene immediately after the shooting. Meanwhile, security forces responded swiftly to the scene where the bodies of the deceased were collected and taken to the Elisha Barba morgue for autopsy, while the 2 injured victims were taken to the hospital for medical treatment. And to news in Benue State, the Benue State government has blamed the recent attacks on communities in the state on criminals who are bent on grabbing land from victims.
The Chief Press Secretary to the Governor of Benue State, Terso Kula, disclosed this while speaking with journalists today. He said the perpetrators, whom he described as terrorists, invade communities with motorcycles and AK-47 rifles to carry out their gruesome acts with the aim of sending the residents out of their ancestral homes. The governor's aide, who confirmed the death toll from the attacks on communities in the Okum and local government areas had risen to 72, said the organized nature of the violence indicated an agenda beyond what was often reported as farmer-herder clashes. Still in the news, the Ogun State's Gateway International Agro-Cargo Airport has reached 97% completion as the Nigerian Airspace Management Agency, NAMA, said it has completed the essential runway checks and flight procedure validations on the facility. In a statement shared by the Ogun State Governor, Dapo Abiodun, via his official X account today, the validation brings the airport closer to the launch of commercial flight operations. In addition to conducting runway checks, NAMA said it assessed critical infrastructure at Gateway International Agro-Cargo Airport and provided valuable guidance on upcoming installations, including the Instrument 18, when President Bola Tinubu declared a state of emergency in the state and suspended Fubara, his deputy Ngozi Odu, and members of the state's House of Assembly. And lastly, on the local scene, the Minister of Finance and Coordinating Minister of Economy, Wale Edun, is leading Nigeria's delegation to the 2025 International Monetary Fund (IMF) spring meetings, holding from April 21st to April 26th in Washington, D.C. The IMF spring meetings are aimed at fostering macroeconomic and announces date for Pope Francis's funeral. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. No be Bajaj Boxer you go buy. How bag of rice come join? When you buy your Bajaj Boxer, you go get 10 kg bag of rice. It's a go buy my own Bajaj Boxer. Visit the dealer when near you. Offer dey available while stock last. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus àtẹ̀jẹ̀ṣe o. Welcome back from that short break. If you're just tuning in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Before we went on that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, the Vatican has confirmed that Pope Francis's funeral will take place on Saturday, releasing images of the Pope in an open coffin dressed in a red robe. It will be taken to St. Peter's Basilica on Wednesday morning, where its casket will remain until burial for the public to pay their respects. Presently at the Vatican, steady streams of people have been visiting the church, where the Pope is expected has always looked positively on any peace initiatives, hoping that representatives of the Ukrainian regime will feel the same way. Striking civilian targets
Meanwhile, Zelensky did not respond directly to Putin's comments, but stated that Ukraine was ready for any conversation that would ensure the safety of civilians. I will not meet with Russians. I don't know if they're happy or not happy with this, but I will not. It's not in my plan. I will meet with only one Russian guy, with Putin, only after we will have common plan with Trump, Europe, and we will sit with Putin and stop the war. Only in this case, I'm ready to meet, not... Moving on from the foreign scene to the world of sports, Nigeria's women's handball teams have won their matches on Monday at the International Handball Federation IHF Women's Trophy Zonal Phase Championship ongoing in Abidjan, Cote d'Ivoire. The under-18 women's team fought tirelessly to earn a 36-33 victory over Burkina Faso, while the under-20 team totally defeated Togo with a 52-8 victory. Nigeria's under-20 team will play Ghana in their last match of Group A on Tuesday at 1 p.m., while the under-18 women's team will also play Benin Republic on Tuesday at 5 p.m. Still in the world of sports, the 2025 World Athletics Championships are fast approaching, with 7 Nigerian athletes already securing their spots in 8 events at the prestigious competition set to take place from September 13 to 21 in Tokyo. As the countdown begins, Nigeria's elite athletes such as Favour Ofili, Konyisola Ajayi and Tima Godbless are gearing up for the world's most prestigious athletic competition. Tinubu felicitates Emir of Ilorin, Sulugambari, at 85. Kwara Governor visits Kayama, assures deployment of maximum military officers. Pro-Fubara supporters protest to demand governor's reinstatement. Finance Minister leads delegation to 2025 IMF spring meetings. On the foreign scene, Vatican announces date for Pope Francis's funeral. And in sports news, Nigeria defeats Burkina Faso Togo in Women's Handball Regional Championship. Before we wrap up the news this afternoon, we go to our Today in History segment. Did you know that on this day in 1990, Major Gideon Oka led a failed coup against General Ibrahim Babangida's military government, seizing key military installations in Lagos, including the Dodan Barracks, where Babangida narrowly escaped. Now you know. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526 091 606 27526. I need Supreme Station. Do stay tuned. Do not touch that dial. The Yoruba news comes up shortly. Please stay with us. Good afternoon. Keep listening to the music, to the sound, to the Diamond FM 88.7 FM. Across the airwaves right now. In the mix. A better mix of music. You're locked on to the #1 radio station. #1 radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping. They're in Diamond 88.7 FM. Iroyin Ekunrere. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà.
ààrẹ Tinubu dáwọ́ dùnú pẹ̀lú ẹ̀mí àti ìlú Ìlọrin tó pé ẹni ọdún márùndínláàádọ́rùn-ún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ṣe àbẹ̀wò sí Kayama ṣèlérí ètò ààbò tó nípọn. Àwọn alátìlẹ́yìn Fubara ṣèfẹ̀hónú hàn ní ìpínlẹ̀ Rivers. Mínísítà nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ owó náà ẹ̀dùn yóò kó sódì àwọn èèyàn kọlọ̀ fún pàdé àgbáyé kan tí ó wáyé. Fàtíkà kéde ètò ìsìnkú Pope Francis tó dágbére fáyé. Ilẹ̀ Nàìjíríà fi àgbà hàn ilẹ̀ Burkina Faso Togo nínú ìdíje handball tí àwọn obìnrin tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹ̀ka àsán àsìkò ìṣẹ̀lá tòrọ̀ Iroyin Ekunrere láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lórí ìròyìn yìí ẹgbẹ́ wa kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ jákèjádò àgbálá. ọ̀kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ní ilé ẹni ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ààrẹ ilẹ̀ yìí Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí adarí fásitì Nnamdi Azikiwe tó wà nílùú Ọ̀ka àti fásitì tí ń kọ́ nípa ètò ọ̀gbìn tó wà nílùú Makurdi wà dáwọ́ dùnú pẹ̀lú gbogbo àwọn olóyè ní ààfin Emir àti ìlú Ìlọrin, àwọn ọmọ bíbí ìlú Ìlọrin àti gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kwara. Síbẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Kwara, gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ṣíṣe àbẹ̀wò sí igbó aginjù Kànjí tó wà ní agbègbè àríwá ìpínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú ìlérí wípé òun ní fàyè gba ẹnikẹ́ni tó bá jó báyìí jẹ́ ní inú igbó aginjù ọ̀hún. Gómìnà nígbà tó ṣe àbẹ̀wò sí Kayama pẹ̀lú àwọn èèkàn níjànú ẹ̀ka ètò ààbò ẹni tí olórí àwọn ọmọ ológun ọ̀wọ́ kejì ọ̀gágun Obinna Onugbogun kọ́wọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀. Gómìnà Abdulrazak tẹnumọ́ wípé ó ṣetán láti rí i pé wọ́n lo ọwọ́ àwọn ọmọ ológun láti rí i pé wọ́n fi páńpòfin gbé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tó wà nínú igbó aginjù Kànjí ọ̀hún. Wọ́n á tẹnumọ́ wípé kí àwọn èèyàn ṣèrànwọ́ àkámà nígbà tó fún wọn lédè ní ojópò ẹsẹ̀ lónìí tẹnumọ́ wípé àwọn àgbébọn mẹ́wàá ló ṣínà bọ́n bólẹ̀ lákọlákọ sí àwọn èèyàn ọ̀hún tó ń ṣe fàájì ní ẹgbẹ́ ibùdókọ̀ ọ̀hún nìkan bíi aago 9:00 àṣálẹ́ àná. Ó tẹnumọ́ pé lójú ẹsẹ̀ ọ̀nà fi akẹ́tẹ̀ bá ẹ̀wẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ti gbé ìgbésẹ̀ lọ sí agbègbè ọ̀hún, wọ́n sì gbé òkú àwọn tó dágbére fáyé lọ sí ilé ìgbókùsí tó wà ní Ṣàbàròbá. Àméjì yòókù fara kàṣà tó gbọ́ sí ilé ìwòsàn láti lọ gba ìtọ́jú. Láti ìpínlẹ̀ Benue, ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti dẹ̀bi ìfáǹfà àti ìpànìyàn tó ń wáyé ru àwọn èèyàn tó fẹ́ gba ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan ní agbègbè ọ̀hún. Akọ̀wé ọ̀ròyìn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Benue Tẹ̀sọ̀ Kúlà ló fún un lédè nígbà tó ń sọ̀rọ̀ papọ̀ kàlọ́run lónìí gẹ́gẹ́ bó ṣe wí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ọ̀hún. Ó ní wọ́n kó ìbọn ogun. Ó ní ó ti fẹ́ parí ti àwọn àjọ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń gbé tójú òfurufú námà sì ti buwọ́ lu àwọn kankan tí wọ́n lò ní pápákọ̀ ọkọ̀ ojú òfurufú àtúnjáde kan tó lédè ní ojú òpó X ti gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé láìpẹ́ láìjìnà wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ó tẹ̀síwájú wípé àwọn àgọ́ námà ti ṣe àyẹ̀wò sí oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n lò pápákọ̀ ọkọ̀ ojú òfurufú ọ̀hún tó ń kẹ́rù tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn. Láti ìpínlẹ̀ Rivers, ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn alátìlẹ́yìn gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ìtànìkọlọ̀ ọ̀rọ̀ Kúnlé Fubara ló ṣèfẹ̀hónú hàn lónìí tó ń sì ń gbèbí kankan dá padà sórí ipò àṣẹ ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ìpè ọ̀hún ló wáyé àwọn èèyàn ọ̀hún pátákó dání tó ń sì bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónú hàn wọn láti agbègbè Angry Road ní ìlú Port Harcourt. Àwọn èèyàn ṣèfẹ̀hónú oríṣiríṣi ní ìpínlẹ̀ Rivers látàrí àṣẹ kan tó lédè láti Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọjọ́ 28 oṣù kẹta tó pàṣẹ ìpè kí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Fubara, ìgbákejì rẹ̀ Ngozi Odu àti àwọn lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún kan ọ̀rọ̀ Kúnlé tàrí fanfa tó wáyé lọ́rọ̀ òṣèlú ní ìpínlẹ̀ náà. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ owó náà nílẹ̀ yìí tó tún mójútó ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí Wálé Ẹ̀dùn lónìí òní yóò kó sòdí
àwọn aṣojú ìjọba ilẹ̀ nàìjíríà lọ síbi àpérò kan tí àjọ alówólódù lágbàáyé IMF tọdún yìí tí ó gbéra sọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 21 sí ọjọ́ 26 oṣù kẹrin tí ó wáyé ní Washington DC. ètò ọ̀hún ò ní láti ṣèrànwọ́ fáwọn orílẹ̀-èdè tó ń kojú ìpèníjà ọrọ̀ ajé ilẹ̀ nàìjíríà. ó ní yóò ràn lọ sí àpérò ọ̀hún àwọn òṣìṣẹ́ àgbà ní báńkì àgbà ilẹ̀ yìí CBN, àwọn adarí ilé ìfowópamọ́sí àtàwọn tọ́rọ̀ kàn ní ẹ̀ka òrówó náà ní orílẹ̀-èdè yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempé ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù Sempé night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú 15 tó o fẹ́ sùn gbé Sempé night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni Sempé yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì. Sempé night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é. bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀. Sempé night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempé ọkọ̀ yín ti dé. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni àmúwá sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè fàṣẹkàn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ètò ìsìndú Pope Francis tó dágbére fáyé tí ó sì gbóga sọ ẹ̀rọ ṣàfihàn Putin ti ṣàlàyé pọ́nṣẹ́ tán láti fi àyè gba ìfikùnlukùn pẹ̀lú adarí ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky fúngbà àkọ́kọ́ tí ogun ọ̀hún tó ti bẹ́ sílẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìròyìn ilẹ̀ Russia ní àná ọjọ́ ajé. Putin tẹnumọ́ pé ilẹ̀ Russia ṣetán láti fàyè gba àlàáfíà pàápàá jùlọ tó bá ti jẹ́ pé ilẹ̀ Ukraine yóò buwọ́lu irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. agbẹnusọ fún ìjọba ilẹ̀ Russia Dmitry Peskov ṣàlàyé pé ọ̀rọ̀ Putin ìfilẹ́de pò ṣetán láti fi ààyè gba dídáàbòbò àwọn aráàlú pàápàá jùlọ tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Ukraine. ẹ̀wẹ̀ Zelensky kò tí ì fèsì sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún àmọ́ tẹnumọ́ wípé ṣetán láti fi ààyè gba ìjókòó tí ó ní ṣe dáàbòbò àwọn aráàlú tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Ukraine. lábala ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ àwọn obìnrin ilẹ̀ yìí tí wọ́n gba handball ó ní wọ́n fakọyọ ní àná ọjọ́ ajé ìdíje tí àwọn obìnrin handball tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìlú Abidjan ilẹ̀ Ivory Coast. ilẹ̀ Nàìjíríà ó ní àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ tọ́jú orí wọn kò tí ì tó ọdún 18 fakọyọ wọ́n sì gbòwúrò sójú ilẹ̀ Burkina Faso. bákan náà ó ní àwọn ọmọbìnrin ilẹ̀ yìí tọ́jú orí wọn kò tí ì tó ogún ọdún fi ẹ̀yìn ilẹ̀ Togo janlẹ̀ nígbà tó pàdé ilẹ̀ Nàìjíríà. ó ní àwọn agbábọ́ọ̀lù handball obìnrin tọ́jú orí wọn kò tí ì tó ogún ọdún òní yóò kópa nígbà tó bá wà kó pẹ̀lú ilẹ̀ Ghana ní ọ̀sán òní ní aago kan tí àwọn ọmọbìnrin ilẹ̀ yìí tọ́jú orí wọn kò tí ì tó ọdún 18 yóò sì wà kó pẹ̀lú Benin Republic tó bá di aago 5 ìrọ̀lẹ́. àwọn ilé eré ọ̀dàn tí wọ́n lé ní ẹgbẹ̀rún méjì tí kópa tán wá láti orílẹ̀-èdè tó lé nígbà káàkiri àgbáláyé ilẹ̀ Nàìjíríà. wọ́n ló gba àmì góòdì ní ìdíje ọ̀hún nígbà tí Tóbi Àmúsàn gba àmì ẹ̀yẹ góòdì ní ìdíje tó wáyé lọ́dún 2022. ilẹ̀ Nàìjíríà yóò kópa ní ìdíje ọ̀hún tó jẹ́ ogún rẹ̀ tí yóò wáyé ní ìlú Tokyo. tó ilé pinnu ní ká tó máa lọ ẹ̀gbá àwọn kòkò tá a ti kà sétí ìgbọ̀nyẹn lẹ́ẹ̀kan sí i. a kà fún yín pé ààrẹ Tinubu dáwọ́ dùnú pẹ̀lú ẹ̀mí àtìlú Ìlọrin Sùlù Gàmbàrí tó ń ṣe ọjọ́ bí. a tún kà fún yín pé gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ṣe àyẹ̀wò sí Kàyàmá ṣèlérí ètò ààbò tó nípọn. a ti sọ fún yín ní ìpínlẹ̀ Rivers pé àwọn alátìlẹ́yìn Fubara ṣèfọ̀nù hàn pé kán dá padà sórí ipò àṣẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. a kà fún yín pé mínísítà nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ owó náà ẹ̀dùn yóò ṣe
kókó sóde àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kan lọ síbi ìpàdé IMF tí ó wáyé ní ìlú Washington DC. nílé òkèrè aka fún ìpè Vatican àti kéde ètò ìsìnkú pomologun Durban níbi tí Babangida tó ti kó yọ níbi ìkọlù alágbára ọ̀hún. ní báyìí ẹ ti mọ̀. ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 0916 062 7526 0916 062 7526 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yìí nẹ́dù okòrè ní olóòtú ròyìn Taiwo Adeyemi olóòtú tó kà á ṣètì gbọ̀yìn ẹ ṣe gan tí ẹ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara lẹ́ẹ̀kan sí akéwà pé ẹ̀yà ṣe o. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́.